எல்லா மீடியாவும் வந்திருக்காங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த ஒரு ஈவெண்ட்டை நாங்கள் ப்ரெஸ் மீட் நிறைய நடத்திருக்கோம். கடாய் சென்னை தனியாக பலவிதமான கோரிக்கைகளை கவர்மெண்ட்டுக்கு வச்சுருக்கோம். இந்த ஈவெண்ட் ரொம்ப எங்களுக்கே ரொம்ப ஸ்பெஷல். பிகாஸ் எங்களுடைய அதர் அசோசியேஷன்ஸு, சென்னை ஃப்ளாட் ப்ரொமோட்டர்ஸ் அசோசியேஷன், ஃப்ளாட் ப்ரொமோட்டர்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் ஆஃப் சென்னை சவுத், சிங்காரா சென்னை பில்டர்ஸ் அசோசியேஷன், சதர்ன்ஸ் இந்த பில்டர்ஸ் அசோசியேஷன், சென்னை சதர்ன் பில்டர்ஸ் அசோசியேஷன் BAI அண்ட் ஃப்ளாட் ப்ரொமோட்டர்ஸ் அசோசியேஷன் அம்பத்தூர் அண்ட் ஆவடி, இவங்களும் இருக்காங்க. எல்லாருமே இந்த டேஸில் இருக்கோம். இது எல்லாருக்கும் என்னென்னு தெரியும், நாங்கள் ஆல்ரெடி நோட் கொடுத்துருக்கோம். திஸ் இஸ் அபவுட் த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சார்ஜஸ். ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சார்ஜஸ் ரீசெண்ட் டைமில் கவர்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது எப்படி ஹோம் பயர்ஸ் பாதிக்குது அப்படின்றது தான் நாங்கள் இதை பிபிடி மூலமாக சொல்ல விரும்புகிறோம். ஸோ தட் எல்லாத்துக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது, எதனால என்ன நடந்திருக்கு, அதோட இம்பேக்ட் என்ன. ஹோம் பயர்ன்றோம், நம்ம கவர்மெண்டோட விஷன் வந்து ஹோம்ஸ் ஃபார் ஆல் 2030ன்றோம். பட் அதுக்கு சலுகைகள் வழங்கணும், அப்போ தான் ஹோம்ஸ் ஃபார் ஆல் அச்சீவ் பண்ண முடியும். அது இல்லாமல் நம்ம வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சார்ஜஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால வேரியஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அதை பிருத்திவாஸ் நம்ம செக்ரட்டரி, சென்னை செக்ரட்டரி அவர் வந்து பிபிடியில் அதை ரொம்ப விரிவாக்கமாக அதை எடுத்து சொல்வார். இது இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுது, ஹோம் பயர்ஸுக்கு ஃபஸ்ட்டு விலை கூடுது, அஃபோர்டபிலிட்டி கம்மியாக இருக்குது, அவங்களுக்கு பேங்க்கில் லோன் வாங்குறது கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ இதை வந்து நாங்கள் ஆல்ரெடி நம்ம சிஎம் சாருக்கு ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுத்துருக்கோம். அவரும் வந்து ரெப்ரசன்டேஷனை வாங்கி படித்து பார்த்து அவங்க துறைக்கு அமைச்சு அதை எங்களால் முடிந்ததை என்ன பண்ணுவோன்னு வரோன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்காக நாங்கள் வெயிட் பண்ணுறோம். அதுக்காக முதல்ல நாங்கள் சிஎம்க்கும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கொள்கிறோம். இது இல்லாமல் இப்போ ஹோம் பயர்ஸ்க்கு என்னென்னலாம் அஃபெக்ட் ஆகுதுன்றது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. அது எல்லாருக்கும் ஹவுசிங் ஃபார் ஆல் வேணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கும் போது இது கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு போய் சேரணுன்றதுக்காக தான் இந்த ப்ரெஸ் மீட்டு. இதோட வந்தவங்க எல்லாரையும் ரொம்ப நீங்கள் இந்த நியூஸை ரொம்ப வைரலாக கேரி பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். கேரி பண்ணால் மட்டுமே கவர்மெண்ட் வந்து நமக்கு கன்சிடர் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது விரைவில் பண்ணுவாங்கன்ற நம்பிக்கை இருக்கும். ஸோ உங்கள் எல்லாரையும் தாழ்வோடு வேண்டிக் கொள்கிறேன், நீங்கள் தயவுசெய்து இதை எவ்வளோ வைரலாக எங்களுக்காக பண்ண முடியும். எங்களுக்காக இல்லை, நீங்களும் வீடு வாங்குறவங்க ஒருத்தர், உங்களுக்காகவும் நீங்கள் பண்ணிக்க வேண்டிய கடமை உங்களுக்கு இருக்கு. இங்கே வந்து மற்ற அசோசியேஷன் பிரசிடென்ட், செக்ரட்டரி, ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ், எங்கள் கடாய் கலீக்ஸ் எல்லாருக்கும் நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். $1 trillion USD by 2030 contributes to 13% of the country's GDP, 25% of the state's GDP, the second largest employer in the country, and it provides about 60 million employment to the people. So in Tamil Nadu, in Jan to April 23, the sector has provided 4.6 million people employment. So the next one is hardships for home buyers. What does it happen after this registration increase? On the 8th of July 2023, Tamil Nadu government has released the new ordinance, which is being brought into effect immediately from 10th July 2023. The sudden increase in registration cost has created a significant financial burden to the home buyer. Leading banks are not willing to provide immediate support for this increased cost to the home buyer, so which means he has to bear this cost, additional cost, from his pocket. The government's decision to make this is welcome, but if they had done it in a very holistic way by taking some kind of a public opinion before implementing such an order, that too which has such a large implication for the home buyer and the common man, it would have been better. So, how does it impact? Revisions are acceptable, but again, this extraordinary increase is causing the severe financial strain to the home buyer. Our registration charges for power of attorney has been risen from a fixed amount to 1% of the market value of the property. The registration charges for construction agreement has been increased from 1% to 3%. The affordability for home buyers and this homes for all vision of the state, I don't know how this is going to fit in if they
bring in this kind of a change where it is so high. The first time home buyer, the challenge is, the first time home buyer is going to be hit the most, is what we feel. His purchasing power will be greatly affected. The higher cost will pose difficulties in the first time home buyer entering the housing market. The fees hike has potential consequences on affordability and housing for the common man. Disproportionate cost value ratio. So basically, an average middle class family buying an apartment, let's say worth 50 lakh rupees, is going to be shelling out 1.25 lakhs more. For example, we just worked out a small example. Currently, the stamp duty for a 50 lakh apartment is 1 lakh, which will be increased to 2 lakhs. To repay the additional 1 lakh, the home buyer has to pay an extra EMI of 1,24,000 and odd for a 20-year duration, as per the current interest rate. The increased cost is going to make the decision making of the home buyer a little bit more strained and tough. Impact on redevelopment projects. So this is more of the power. Redevelopment projects is going to be severely affected. Where we have, let's say for example, when you have hundreds of units, all these Tamil Nadu housing board projects are getting redeveloped. Ella Paya project may redevelopment. So where there are multiple owners. So when you have multiple owners, the cost of registration of the power of attorney is going to be increased by 4 to 5 times. And location it changes. Approximately from 10 lakh rupees to 45 lakh rupees roughly. That's how much the impact is going to be. So the increase in this cost is in turn going to be put onto the home buyer only. Maximum impact is going to be on the middle class segment and the lower middle class home buyers. They are going to be the ones who are going to suffer the most. So the charges for power of attorney related to selling immovable properties to non-family members has seen the most significant rise. Previously for POA, it was a fixed 10,000 rupees for transaction. But currently it is 1% of the market value of the transaction. So it is substantially it has been increased, and also POA is only an instrument of convenience, and the government does not provide any value addition to a POA, as in like it is cancelable tomorrow. So now we are paying 1% of the market value. For the common man who is forced to pay 1% of the market value without any certainty of whether the POA will be even utilized in many cases. So the increased charges will burden the common man with additional cost, especially when he is selling properties to non-family members. So this is market value, this is guideline value. So the 1% increase is related to the market value, not guideline value. Market value reflects the current market price, while guideline value is a government assessed value. Now linking percentages to market value instead of guideline value or transaction value can lead to a lot of assumptions, interpretational challenges, depending on what that particular registrar is going to interpret it, how he is going to look at it. All this is going to now come into play. Also, it is going to give a lot of approach for arbitrary processes and corruption. So, big blow to the home buyers in housing sector, housing industry. So first was demonetization, then we have COVID, then we have the guideline value that has gone up. Now we have negative implications on home buyers for this registration charges and stamp duty hike, increased financial burden for the common man. Potential consequences: home buyer is inability for the home buyer to look at a property that he is desired. The demand is going to decrease, or it may decrease, it may affect us. So oversupply of properties, it is going to be a setback. At least like a knee and jug reaction, we expect it to be one. Now the plea to the government is very simple. We are saying, please revisit these charges. Be very, the current fee structure, while you are considering, please also take in stakeholders' views. Arbitrarily going and changing it, and the two with such a hike, it is becoming very difficult for the common man and the home buyer. Reduce it, bring it to a nominal level so that it is
more accessible to the home buyer. So that's about it. And then we have also, this is the representation that we submitted to the Honorable Chief Minister. So the presentation is only this. I will